Now, can you start? Master Prabhu, can you hear me? Yes, I can hear you. All right. Let me know when to start. Okay. I think we can start already. You can start now? Yes, we're live. Yes. All right. Namam Vishnu Padaya Krishna Pritai Bhutali. Srimati Bhaktivedanta Swami Chiname Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvise Sasriya Vajipastata Te Sacharani Om Agyana Timirandasya Gyana Jana Salakaya Chaksulamilitam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Vishtam Tasitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakturana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Punishment and Reward of Kali, Chapter 17, Text 42. Então, estamos lendo o primeiro canto do Bhagavatam, capítulo 17, verso 42. Vrisasya nastam strin padan tapaso chandayam iti patisandadha aswasya ahim cha samavaradayat. Vrisasya nastam strin padan tapaso chandayam iti patisandadha aswasya ahim cha samavaradayat. Vrisasya nastam strin padan tapaso chandayam iti patisandadha aswasya ahim cha samavaradayat. Lendo tradução e significados dados por sua divina graça, Abhay Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai. A seguir, tradução. A seguir, o rei reestabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião, o touro, e, através de incentivo a atividades, melhorou suficientemente as condições da Terra. Significado. Ao designar lugares particulares para a personalidade de Kali, Maharaj Parikshit praticamente enganou Kali. Na presença de Kali, de Dharma, sob a forma de um touro, e da Mãe Terra, e da Terra, sob a forma de uma vaca, ele podia realmente avaliar as condições gerais de seu reino e, portanto, tomou de imediato medidas adequadas para restabelecer as pernas do touro, a saber, austeridade, limpeza e misericórdia. E para o benefício geral da população no mundo, ele providenciou que o estoque de ouro fosse utilizado para a estabilização. O ouro é certamente um gerador de falsidade e intoxicação, prostituição, inimizade e violência, mas sob a orientação de um rei ou líder público apropriados, de um brahmana ou de um sannyasi, o mesmo ouro pode ser apropriadamente utilizado para restabelecer as pernas perdidas do touro, a personalidade da religião. Maharaj Parikshit, portanto, assim como seu avô Arjuna, arrecadou todo o ouro ilícito guardado para manter as propensões da era de Kali e o empregou no Sankirtana Jagya, de acordo com a instrução do Srimad Bhagavatam. Como sugerimos antes, a riqueza por nós acumulada deve ser dividida em 3 partes,
para fins de distribuição, a saber, 50% para o serviço ao Senhor, 25% para os membros familiares e 25% para as necessidades pessoais. Gastar 50% para o serviço ao Senhor ou para a propagação do conhecimento espiritual na sociedade por meio de Sankirtana de águia é a demonstração máxima da misericórdia humana. A população do mundo geralmente está em escuridão a respeito do conhecimento espiritual, especialmente a respeito do serviço devocional ao Senhor. E, portanto, propagar o conhecimento transcendental sistemático do serviço devocional é a maior misericórdia que alguém pode demonstrar neste mundo. Quando todos forem ensinados a sacrificar 50% de seu ouro acumulado para o serviço ao Senhor, com certeza aparecerão automaticamente a austeridade, a limpeza e a misericórdia, e assim, as 3 pernas perdidas da personalidade da religião serão automaticamente estabelecidas. Quando há suficiente austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, naturalmente a Mãe Terra fica completamente satisfeita e há pouquíssima possibilidade de Kali se infiltrar na estrutura da sociedade humana. Srila Prabhupada aqui. Yeah. English translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Thereafter, the king re-established the lost legs of the personality of religion, the bull, and by encouraging activities, he sufficiently improved the condition of the earth. Purport. By designating particular places for the personality of Kali, Maharaj Parikshit practically cheated Kali. In the presence of Kali, Dharma, in the shape of a bull, and the earth, in the shape of a cow, he could actually estimate the general condition of his kingdom. And therefore, he at once took proper steps to re-establish the legs of the bull, namely austerity, cleanliness, and mercy. And for the general benefit of the people of the world, he saw that the gold stock might be employed for civilization. Gold is certainly a generator of falsity, intoxication, prostitution, enmity, and violence. But under the guidance of a proper king or public leader, or a brahmana or sannyasi, the same gold can be properly utilized to re-establish the lost legs of the bull, the personality of religion. Maharaj Parikshit, therefore, like his grandfather Arjuna, collected all illicit gold kept for the propensities of Kali and employed it in the Sankirtan Yajna, as per instruction of the Srimad Bhagavatam. As we have suggested before, one's accumulated wealth may be divided into 3 parts for distribution, namely 50% for the service of the Lord, 25% for the family members, and 25% for personal necessities. Spending 50% for the service of the Lord or for propagation of spiritual knowledge in society by way of the Sankirtan Yajna is the maximum display of human mercy. People of the world are generally in darkness regarding spiritual knowledge, especially in regard to the devotional service to the Lord. And therefore, to propagate the systematic transcendental knowledge of devotional service is the greatest mercy that one can show in this world. When everyone is taught
to sacrifice 50% of his accumulated gold for the Lord's service. Certainly, austerity, cleanliness, and mercy automatically ensue, and thus the last three legs of the personality of religion are automatically established. When there is sufficient austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, naturally, Mother Earth is completely satisfied, and there is very little chance for Kali to infiltrate the structure of human society. That is the end of Srila Prabhupada's purport to text 42 of Srimad Bhagavatam, canto 1, chapter 17, entitled Punishment and the Word of Kali. Então, esse é o fim do significado Bhaktivedanta para o verso 42 do capítulo 17 do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Yes, we know that a society is complete when there is sufficient austerity, there is cleanliness, there is mercy, and there is truthfulness. Então, a gente sabe que a sociedade está completa quando existe austeridade, existe limpeza, existe misericórdia e veracidade. People will be happy and satisfied As pessoas elas vão ficar felizes e satisfeitas assim. which every living entity is always looking for. Que é o que toda entidade viva procura. But it is not there in Kali Yuga. Mas não está presente no Yuga. Because we don't have proper leaders to guide us. Porque a gente não tem líderes adequados para nos guiarem. We have people who are encouraging us in going against the religious principles. Nós temos pessoas que nos lideram, que nos encorajam a ir contra os princípios religiosos. And because we are living a contrary life, E porque estamos vivendo essa vida contrária a esses princípios, against the instruction of the Vedas, of the scriptures, contra a instrução dos Vedas e das Escrituras, what we are looking for will never be achieved. aquilo que na verdade a gente está procurando nunca vai ser alcançado. Therefore, an ideal personality, ideal king, Raja Rishi like Maharaj Parikshit, took it upon himself to make sure there is stability in the country, in the world. Portanto, uma pessoa, por exemplo, como Maharaj Parikshit, né, um Raja Rishi, ele tomou para ele a responsabilidade de fazer com que houvesse paz no mundo. Everything has its purpose. Tudo tem seu propósito. And the principle of utility of everything is understood by only a person who is in knowledge. E o princípio da utilidade de tudo só é possível por uma pessoa que tem conhecimento verdadeiro. One who is not in knowledge does not know how to use anything for the benefit of the person himself, herself, or the general populace. A pessoa que não tem conhecimento, ela não entende como usar as coisas para o benefício geral ou para os seus próprios benefícios. So for a sincere person who is in Christian consciousness will see the fault of our present human society. Então, a pessoa que está em consciência de Krishna, ela vê as faltas da sociedade humana presente. The fault is that we are promoting illicit dealings. E a falta da sociedade humana no momento é que a gente está promovendo relações ilícitas. And we are not promoting Christian consciousness. E não estamos promovendo a consciência de Krishna. So there is problem everywhere in the world. Então existem problemas em todos os lugares do mundo.
So it is mentioned here. Maharaj Parikshit, therefore, like his grandfather Arjuna, collected Hare Krishna. all illicit gold for the as in the purport. Hare Krishna. Sorry, yes, I think your connection broken. Ok. Então, Maharaj Parikshit, ele, assim como seu avô Arjuna, ele coletou todo o ouro. There is licit. Since there is illicit, there is licit. Então, vejam, tem lícito, tem ouro lícito e ilícito. Why illicit? Because it is misused. Porque essa riqueza ilícita? Porque é uma riqueza mal utilizada. And illicit means it is properly utilized. Ilícito significa que é utilizado apropriadamente. For the purpose that particular object is meant for. Né, por propósito do qual aquele objeto é feito para ser usado. Everything we see in this world belongs to Krishna. Tudo que a gente vê nesse mundo pertence a Krishna. Therefore, everything is good. Portanto, tudo é bom. They become bad only when we separate everything from Krishna, the supreme honor. As coisas se tornam ruins apenas quando a gente separa tudo de Krishna, que é o Senhor, o possuidor supremo. So though the Kali was misusing the Buddha, the symbol of religion, Parikshit Maharaj's duty is to re-establish the religion. A Kali estava fazendo um mau uso do touro, que é o símbolo da religião. Então, Maharaj Parikshit estava reestabelecendo a religião. So, we have seen how, as the Prabhupada is mentioning in the purport, how pure devotee uses everything in Krishna's service. Então, a gente vê como o Prabhupada está falando dessa forma no significado que o devoto puro utiliza tudo na consciência de Krishna. Because they knows everything belongs to Krishna, and Krishna made all these things, all the facilities available for his own satisfaction. E o devoto entende que tudo vem de Krishna e Krishna tornou tudo disponível para a sua própria satisfação. And when everything is used in that way, everything will be perfect and everyone will be happy. E quando as coisas forem utilizadas dessa maneira, todo mundo vai ficar feliz. So Prabhupada said here, setting the standard, setting the process that should be followed by all fortunate people. Prabhupada menciona aqui que isso ele deu o standard, ele deu assim o padrão que deveria ser seguido por todas as pessoas afortunadas. As we have suggested before, one's accumulated wealth may be divided into 3 parts for distribution, namely 50% for the service of the Lord, 25% for the family members, and 25% for personal necessities. Como Prabhupada fala aqui no significado, como sugerimos antes, a riqueza por nós acumulada deve ser dividida em 3 partes, para fins de distribuição, a saber, 50% para o serviço ao Senhor, 25% para os membros familiares e 25% para as necessidades pessoais. So, by this principle, what is wrong with having gold? What is wrong with having money? What is wrong with having wealth? If you want to follow this principle, one can have as much as possible. Então, qual o problema de ter dinheiro, de ter riquezas, se a pessoa segue esse princípio?
A pessoa pode ter o quanto ela puder, o quanto ela quiser. There will be no difficulty. Não vão haver dificuldades. Because one is properly utilizing everything for what it is meant for. Porque a pessoa vai estar utilizando as coisas da maneira como elas foram feitas para serem utilizadas. One should use the word to propagate Krishna consciousness. A pessoa deve usar isso para propagar a consciência de Krishna. That is what it is meant for. É para isso que é feito. It is mentioned in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. If wealth is not used for Krishna consciousness, if wealth is not used for helping others, that wealth becomes punishment. Então é descrito no 11º canto do Bhagavatam que se a riqueza não for utilizada para a propagação da consciência de Krishna ou para ajudar os outros, essa riqueza ela se torna uma punição. Even if one does not use it at all for Krishna consciousness, and a person does not use it to help others, the person has carried a heavy load on his or her head that will push the person to hell. Então, se a pessoa não usa, então, para propagar a consciência de Krishna, não usa para ajudar os outros, ela, na verdade, está carregando um peso na cabeça dela que vai empurrar ela para o inferno. So the solution is, as it is set down here, and as established by Parikshit, that every world should be utilized in Krishna consciousness. Então, como aqui diz no significado, né, toda a riqueza deve ser utilizada na consciência de Krishna. So Prabhupada continued, spending 50% for the service of the Lord or for propagation of spiritual knowledge in society by way of the Sankirtan Yagya is a maximum display of human mercy. Então, Prabhupada continua no significado. Gastar 50% para o serviço ao Senhor ou para a propagação do conhecimento espiritual na sociedade por meio do Sankirtan Yagya é a demonstração máxima da misericórdia humana. One is considered to be merciful if the person is facilitating Krishna consciousness so that majority of people will have access to Krishna consciousness. Então, a pessoa é considerada uma pessoa misericordiosa se ela possibilita que a maior quantidade de pessoas possíveis tenha acesso à consciência de Krishna. So in history, we have seen in the past, all notable Raja Rishis, they use their position to expand Krishna consciousness. Então, a gente vê isso na nossa literatura, né, de tantos Rajarishis que utilizaram sua riqueza para expandir a consciência de Krishna. Personality like Maharaj Sibi. Pessoas tais como Maharaj Sibi, Rantidev Maharaj, Prantidev Maharaj, Parikshit Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Dasharat Maharaj, and all the Maharajas, the Raja Rishis, they did the same thing, establishing Krishna consciousness in their kingdom. Maharaj Parikshit, Yudhishthira Maharaj, Dasharat Maharaj, todos eles fizeram isso, de usar as riquezas para estabelecer a consciência de Krishna em seus reinos. Because people of the world are generally in darkness regarding spiritual knowledge, especially in regard to the devotional service of the Lord. And therefore, to propagate the systematic transcendental knowledge of devotional service is the greatest mercy that one can show in this world. Então, Prabhupada continua. A população do mundo geralmente tem escuridão a respeito do conhecimento espiritual, especialmente a respeito do serviço devocional ao Senhor. E, portanto, propagar o conhecimento transcendental sistemático do serviço devocional é a maior misericórdia que alguém pode demonstrar nesse mundo. Now we are celebrating the Holy Name Week. Agora estamos celebrando a Semana dos Santos Nomes. What is that, Holy Name Week? What is that? O que é essa Semana dos Santos Nomes? Spreading
the greatest yajna, the greatest sacrifice, the greatest charity, and the best way to show mercy to the whole world. É a maneira de propagar esse melhor dos sacrifícios, né? É um marketing para esse melhor dos sacrifícios para o mundo todo. People are very busy 24 hours destroying their life. But Sankirtan Yajna is the best way to revive people from their sleeping state. As pessoas estão destruindo suas vidas durante 24 horas por dia, mas Sankirtan Yajna é a melhor maneira de tirar elas desse estado. So every devotee should take advantage of this Holy Name Week to support the spreading of the Holy Name in any way we can do. In any way we can do it, let us support it. Então, os devotos devem utilizar essa semana para, de todas as formas que forem possíveis, ajudar a espalhar os santos nomes. Our gold, our wealth, our money should be used in facilitating the spreading of the holy name of Krishna. O nosso ouro, as nossas riquezas, eles devem ser empregados em espalhar os santos nomes de Krishna. And that is considered the greatest mercy. E essa é considerada a maior misericórdia. When everyone is taught to sacrifice 50% of his accumulated gold for the Lord's service, certainly austerity, cleanliness, and mercy automatically ensue. And thus the lost 3 legs to the personality of religion are automatically established. Então, quando todos forem ensinados a sacrificar 50% do seu ouro acumulado para o serviço ao Senhor, com certeza aparecerão automaticamente a austeridade, a limpeza e a misericórdia. E assim, as 3 pernas perdidas da personalidade da religião serão automaticamente estabelecidas. So we cannot sufficiently thank Prabhupada for what he did for the whole world. A gente não tem como suficientemente agradecer a Prabhupada pelo que ele fez para o mundo todo. The greatest merciful person in the world. Ele é a pessoa mais misericordiosa do mundo. The greatest kind person in the world. A pessoa mais bondosa do mundo. The greatest charitable person in the world. A pessoa mais caridosa do mundo. The most compassionate person. O mais compassivo. He established the principle of Krishna consciousness, which is the only solution for the problems of the living entities. Ele estabeleceu os princípios da consciência de Krishna, que é o único meio de solucionar os problemas das entidades vivas. He teaching us how to use everything in Krishna consciousness. Ele nos ensina como utilizar tudo em consciência de Krishna. When there is sufficient austerity, cleanness, mercy, and truthfulness, naturally Mother Earth is completely satisfied, and there is very little chance for Kali to infiltrate the structure of human society. Continuando no significado, quando há suficiente austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, naturalmente a Mãe Terra fica completamente satisfeita e há pouquíssima possibilidade de Kali infiltrar na estrutura da sociedade humana. Certainly, Mother Earth is very pleased with Srila Prabhupada. Com certeza, a Mãe Terra está muito satisfeita com Srila Prabhupada. For he has helped to lift the burden Mother Earth is carrying on her head. Porque ele com certeza ajudou a levantar esse fardo que Mãe Terra carrega em sua cabeça. So Prabhupada is supporting Mother Earth to stand healthy. Então, Srila Prabhupada está ajudando a Mãe Terra a ficar fortalecida, a permanecer saudável. By his Sankirtan movement. Através do seu movimento de Sankirtan. The whole world is benefiting and becoming liberated through this process.
Dessa forma, o mundo todo está beneficiando e se liberando através desse processo. And his followers who are helping to continue this wonderful, all-purpose, all-beneficial movement are also equally merciful personalities in the world. E os seus seguidores que estão também dando continuidade a esse programa de ajudar o mundo de forma integral também são igualmente misericordiosos. We remain eternally grateful to Srila Prabhupada for his kindness, for his mercy, and for the knowledge he has given to human society. Vamos permanecer eternamente gratos pela misericórdia que Srila Prabhupada nos deu, pelo seu conhecimento e pelo seu carinho. So let us participate fully in this Holy Name Week to spread the mercy so that many people will have take advantage or have opportunity to get the mercy of Krishna, to get free from the sufferings of material existence and become liberated. Então vamos colaborar com essa Semana dos Nomes para que o maior número de pessoas possíveis possa aproveitar essa oportunidade e acabar com seu sofrimento aqui na existência material e se liberarem. Hare Krishna. Hare Krishna. Comments or questions? Então, se alguém tiver algum comentário ou pergunta. So far, we don't have any questions here on the chat. Devotees are sending their obeisances. All right. But no questions so far. So we can close here? Yes, we can close. All right. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Sua Santidade Bhakti Dhamadara Swami. Jai.